Sokoto su amfana. Kasancewarsa dan gwagwarmaya ya gyara karkara da birane a jihar sun zama abin kwatance. Da makotan jihar Sokoto ya samar da community guard tare da basu manyan motoci tsirar Hilux da babura manya. Tabbatar da tsaro a jihar Sokoto. Hakan ya sa ayyukan raya al'umma bai zama sabo a gare shi ba lokacin da ya zama. Ma'aikatansa kullum cikin yabansa suke domin ya ba su dama su yi aiki ba tare da takura ba ko kuma sa ido. Ya dawo da tallafin 10,000 daga 7,000 ga masu laluran birni da ƙauye. Sannan ya dawo da ciyarwa a watan Ramadana a duk faɗin jihar Sokoto. Yanzu jihar Sokoto ta zama abin sha'awa ga dukkan al'ummar Ahmad Aliyu 4+4 su biyu insha Allah. Ahmad Aliyu sau biyu ne da izinin Allah. Alhaji Ahmad Aliyu 2 times insha Allah. Ahmad Ali zama daram. Ahmad Ali 4+4 insha Allah. Ahmad Ali 4 so 4 in Allah ya ga ta zarshi. Ahmad Ali 2 times Insha Allah. Ahmad Ali sau biyu ne insha Allah. Residents in Sokoto State urged to avoid the illegal installation of valves in water pipes in the metropolis. The Sokoto State government reaffirms its commitment to providing a conducive learning atmosphere for its students in the state. Good evening and welcome to Alu TV News. Today, Monday, 28 April 2025, equivalent to 30th Shawwal 1446 after Hijrah. I am Saidia Muhammad with the news. The Sultan of Sokoto and President General of Nigeria's Supreme Council for Islamic Affairs, Muhammad Sa'ad Abubakar, has declared Tuesday, April 29, 2025, as the first day of Zulqa'dah 1446 after Hijrah. This is contained in a statement by Prof. Sambo Wali Junaidu, Wazir Sokoto and Chairman of the Advisory Committee on Religious Affairs, Sultanate Council, Sokoto. It says the declaration follows the confirmation from the Sultanate Council Advisory Committee on Religious Affairs and the National Moon Sighting Committee that no crescent sighting report was received on Sunday, April 27, 2025. It said as a result, Monday, April 28, 2025 becomes the 30th of Shawwal 1446 after Hijrah, and Tuesday, April 29, 2025 marks the beginning of the new month of Zulqa'dah 1446 after Hijrah. Residents of Sokoto State have been urged to avoid the illegal installation of valves in water pipes. The Deputy General Manager of the Sokoto State Water Board, Engineer Ibrahim Hassan Mustafa, made this statement during his visit to the Gangaran Abubakar Dangpuri area, where illegal installation of valves and water pipes were reported. Our reporter Bakar Tauba provides more details of the story. While speaking to newsmen, Deputy General Manager Engineer Ibrahim Hassan Mustafa expressed his concern over individuals illegally installing valves into water pipes for personal gain, diverting water from the public to themselves. We are here to investigate why people are taking law into their hands. Why do people vandalize our pipelines, distribution lines without informing us? The repairs and readjustment of every water point is the sole responsibility of the water board alone, not any individual. We are very saddened to have witnessed that people take it upon themselves to do water works on their own without informing us. We, as I said earlier, we are sole responsible for provision of water supply in and around Sokoto metropolis, and in fact in the state in general. He reaffirmed the board's commitment to taking action against anyone who engages in such unlawful activities. He encouraged the public to report anyone caught in the act to the board for appropriate action. So one of the, we call you to witness the kind of challenges we are facing here in Sokoto. This is one of them, where an individual just
venture into action, calling somebody who's not even a waterboard worker to cut off some individual, about 50 households, cut them off just for them to have water. The board has already ordered the arrest of the individual responsible for the illegal valve installation in the Abu Dhankuri area. Bakatoba, reporting for Alu TV News. As part of its ongoing unscheduled visit to schools, the Sokoto State Ministry of Science and Technology, led by Commissioner Professor Attahir Ahmad Sifawa, has reaffirmed its commitment to providing a conducive learning environment for students. Professor Sifawa visited the Government Technical College Rinjin Sambu to assess the condition of classrooms, laboratories, and workshops. Amina Hassan Gumi reports. During the visit, Professor Atahiru Ahmad Sifawa emphasized the ministry's dedication to improving school infrastructure, ensuring access to modern learning tools, an effort that has already begun, and promoting a culture of excellence among students and teachers. Among the issues observed at the college were dilapidated buildings, a lack of laboratory equipment, inadequate seats, and the need to revitalize industrial training programs to better equip students with practical skills. The commissioner assured that the ministry would prioritize urgent interventions, especially in schools facing critical needs. Speaking at the Technical College, Professor Sifawa appreciated the punctuality of both staff and students, noting an improvement compared to his previous visit. He further stated that the state government has continued to renovate schools extensively and has increased staff salaries to ensure quality education across the state. Now the entire college is going to be renovated, particularly the technical workshops. The machines will be refurbished and new ones, inshallah, will be supplied. The intention is to make this college very sound technical college that will be training our youth in different skills, so that can be used not only to empower youth. You know, part of the 9-point innovative agenda of His Excellency Dr. Ahmad Aliyu is that there is youth empowerment, and there is no better way you can empower youth than to teach him in a technical school, where he will acquire education and at the same time acquire a skill or a trade. When that is achieved, that particular youth is already empowered, because he will not graduate and go back home looking for a job. He called on students to remain dedicated to their studies and to be good ambassadors of the state, describing them as future pilots, building engineers, and electrical engineers. Professor also announced that the ministry has introduced a reward initiative to encourage early resumption and punctuality among students. Gifts were distributed to students who demonstrated commitment by resuming early. The principal of the college, Malam Lawal Suleiman, thanked the commissioner for the visit, stating that such unscheduled inspection would motivate staff to be more responsible and punctual. In an interview, a contractor at the technical college revealed that renovation work at the school was about 95% complete. The people of Sokoto State are very lucky to have governor like Ahmed Aliyu, and I'm sure people are going to see more of his transformation agenda, of that his 9-point agenda, which religiously he is following all of them. I think everybody is a witness in Sokoto State, including even people who comes into the state. They can see a kind of roundabout, and in fact, the works everywhere. You don't need to see the governor to see. Everywhere is governor, because wherever you can see his footpath where he comes. He commended the Sokoto state government, led by Dr. Ahmed Aliyu Sokoto, for its dedication to improving the standard of living and education across the state. Amina Hassan Gumi, reporting for Alu TV News. Students of Government Technical College Rinjin Sambu have been called upon to prioritize the memorization of the Holy Quran, which will serve as a stepping stone alongside their conventional studies. The call was made by a team from the Ministry of Science and Technology during a visit to the school. Ibrahim Ahmad Aikan Allah has the details. The Quranic recitation competition is conducted annually by the students of Government Technical College Rinjin Sambu as an effort to promote the learning of the Holy Quran alongside their regular academic pursuits.
This year, the competition was held between different classes within the school, and at the end of the event, prizes were awarded to those who emerged victorious at each level. The competition was graced by the Honorable Commissioner for Science and Technology, Sokoto State, Professor Alu Ahmad Sifawa, along with the Permanent Secretary of the Ministry, Bashir Megaridin Gadi, and other directors of the ministry. While congratulating the winners, the Director of School Management commended the organizers and urged students who did not participate to take their Quranic studies seriously, emphasizing that doing so will make their conventional studies easier. The competition categories included 2 hizif, 5 hizif, and 10 hizif respectively. The principal of the school, Malilord Suleiman, stated that the primary essence of the competition was not the prizes, as everyone who participated was considered a winner, but the prizes served as an encouragement. Ibrahim Ahmad Aikin Allah, Alu TV News. Don't forget you're watching Alu TV News from Sokoto State, the seat of the Caliphate. You can also watch us on our social media handles. On YouTube channel, you can view us on Alu TV, while on our Facebook page, you can view us on Alu TV News. You can also download our application on Play Store by searching Alu TV to watch our previous program or watch us live while the program is running. The news will continue. Namibia's agriculture minister has been sacked after being accused of raping a 16-year-old girl 5 years ago. The police said Mark Albert Hengari was arrested on Saturday after allegedly attempting to bribe the victim, now 21, to withdraw the case against him. Hengari, 59, who has denied any wrongdoing, appeared in court on Monday and was denied bail. This is the first major scandal for Namibia's first female president, Netumbo Nandi-Ndaitwah, since she took office last month. The statement from the president's office did not indicate the reasons for the dismissal, but said Hengari had also been dismissed from the National Assembly. Hengari was nominated to parliament by the president to represent the ruling party, SWAPO. The police also said he's under investigation for multiple charges related to the case, including kidnapping, rape, and assault. He and his co-accused will remain in custody until 3rd June when the next hearing is scheduled. They were denied bail because there could be a flight risk and could seek to contact witnesses. The opposition Independent Patriot for Change said Hengari's arrest on allegations of rape, kidnapping, and forced abortion was a profound failure of leadership and exposes the hollowness of government rhetoric on gender-based violence. The party also criticized the vetting process, saying the president had appointed Hengari despite a criminal investigation having allegedly been opened in November 2024. That ends the news, but before we go, a recap of the main points. We reported to you that residents in Sokoto State have been urged to avoid the illegal installation of valves and water pipes in the metropolis. We also brought you that the Sokoto State government has reaffirmed its commitment to providing a conducive learning atmosphere for its students in the state. That ends the news. On behalf of our news editor, Bashir Abubakar, and our production team, I am Saidia Muhammad saying goodbye, and do not forget to stay tuned for our version coming shortly. An buƙaci almajanan ta Sokoto da su kaucewa janyo ruwa ta haramtacciyar hanya a nan Sokoto. Gwamnatin jihar Sokoto ta nanata ƙudurinta na ci gaba da samar da ingantaccen muhallin karatu ga ɗaliban jihar Sokoto.
Masu kallo lale marhaban da kasancewa da ku a labarun Alu TV. Yau dai muna Litinin 28 ga watan Afrilun 2025 daidai da 30 ga watan Shawwal na shekarar Musulunci ta 1446 bayan hijirar halitta Annabi Rahama sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Sunana Aminu Al-Hussein Amanawa. Shugaban Majalisar Koli ta kula da harkokin addinin Musulunci kan mai alfarma sarkin musulmin daular Usmaniya Muhammad Sa'ad Abubakar ya ayyana gobe Talata a matsayin 29 ga watan Afrilun 2025 wato da za ta kasance a matsayin 1 ga watan Zulqa'ada na shekarar Musulunci ta 1446. Wannan dai na ƙunshi ne a cikin bayani da Farfesa Sambo Wali Junaidu wazirin Sokoto ya fitar, wato shugaban kwamitin bayar da shawarwari kan lamuran addini a fadar mai alfarma sarkin musulmin daular Usmaniya. Bayanin ya bayyana cewa ayyana ranar kuwa ya biyo ne bayan kasa samun rahoton ganin watan a jiya Lahadi 27 ga watan Afrilun 2025. A cewar bayani a da haka yau Litinin 28 ga watan Afrilun 2025 da ta kasance 30 ga watan Shawwal, wato yayin da gobe Talata 29 ga watan Afrilun 2025 da ta kasance farkon watan Zulqa'ada na shekarar Musulunci ta 1446 ba hijirar halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An buƙaci mazauna ƙwarar birnin Sokoto da cewa su kaucewa janyo ruwa ta haramtattun hanyoyi a manyan bututun samar da ruwan sha. Mataimakin babban manajan samar da ruwan sha na jihar Injiniya Ibrahim Hassan Mustapha shi ne da wannan karin lokacin da ya kai ziyara a gangaren Abu Dan Kure domin ganin wa idansa wuraren da aka janyo wato pipe na ruwa a haramtaccen hanyoyi, kamar yadda za ku ji a rahoton wakilinmu Abubakar Tauba. Yayin da yake zantawa da manema labarai, mataimakin babban manajar hukumar Injiniya Ibrahim Hassan Mustapha ya nuna damuwarsa matuƙa aka yadda ɗan adam ke amfani da mahaɗar ruwa ga bututun ruwa domin dai kaɗa ruwan al'umma ya zuwa ga karan kansa. Cewa akwai wasu wurare da aka yi aiki da son rai ba tare da sanin hukuma ba, kuma irin waɗannan ayyuka su ne ƙalubalen da muke samu a ƙoƙarinmu na ba da ruwa a jihar Sokoto. Sai kaga an koma ana ta zage-zage, ƙarshen ta ma waɗanda suka yi ɓannar da su za a ta zagin hukumar ruwa da gwamnati gaba ɗaya. Misali kamar yadda muka zagaya da ku, ga wuri guda da aka zo mutane sun zo sun yi aiki da kansu ba da sanin hukuma ba, sun kace ma wasu ruwa domin su amfana da nasu ruwa, wanda yake wannan ba daidai na ba. Su waɗanda aka kace ma za su je su yi ta ɓace-ɓace da ƙorufa ba tare da mu mun sani ba. Kazalika ya ƙara nuna ƙoƙarin hukumar na ganin ta hukunta duk wanda aka kama da wannan ɗanyen aiki. Kazalika ya ƙara kira ga al'umma da su kai koken duk wanda aka kama da wannan aiki ga hukumar domin da ɗaukar mataki na daban. Kun gani da idanunku, za ku taimaka ku yaɗa mana ga mutane su bar ɗaukar doka a hannunsu. An akwai matsala ta ruwa to su taho su gaya ma hukuma, shirye muke. Har kwamiti mun yi na sauraren jama'a. Shirye muke mu yi abin da zai kawo ci gaba ga jihar nan, shirye muke mu yi abin da zai kawo ci gaba ga gwamnatin nan mai ce wallahi duk abin da muke bukata ta yi mana gwargwaro kuma tana bisa ga yi. To bai dace mu kuma mu sa idanu ba wasu cirara suna yin abubuwan da zai kawo mata bacin suna da zagi tsakanin al'umma ba. To dai hukumar ta bada umarni da a kama wannan da ke da hannu wurin samu haɗar ruwan nan ga bututun ruwa a unguwar Abu Dan Kure. Abubakar Tauba, labarun Alu TV. To a ci gaba da ziyarar da yake kaiwa ta bazata a makarantun nan jihar nan ta Sokoto, kwamishinan ma'aikata ta kimiyya da fasaha wato Alhaji Profesa Atahiru Ahmad Sifawa ya bayyana kokarin da gwamnatin jiha ke da shi na samar da ingantaccen muhallin koyo da kuma koyarwa. Profesa Sifawa, wanda yake ziyara a makarantar kimiyya ta Runjin Sambo, ya kai ziyarar ne domin duduba azuzuwa da kuma ɗakunan bincike da ma na koyar da wato sa'ani na injiniyanci. Ga rahoton Amina Hassan Kumi.
A lokacin ziyarar Farfesa Attahiru Ahmad Sifawa ya jaddada ƙudurin ma'aikatar na inganta gine-ginen makarantu, tabbatar da samun kayan koyon aiki na zamani a wani yunkurin da aka riga aka fara da kuma ƙarfafawa malamai har ma da ɗalibai. Daga cikin matsalolin da aka gano a kwalejin har da gine-ginen da suka lalace, karancin kayan ɗakin gwaje-gwaje, karancin kujeru da kuma buƙatar farfadowa da shirye-shiryen horon sana'o'i ga ɗalibai domin samun damar zama ƙwararri. Kwamishinan ya tabbatar da cewa ma'aikatar za ta ɗauki matakai na gaggawa musamman a makarantun da ke fuskantar matsaloli. Da yake jawabi a kwalejin fasaha, Farfesa Sifawa ya yaba da tsayuwar lokaci na ma'aikata da ɗalibai, yana mai cewa an samu ci gaba musamman idan aka kwatanta da ziyararsa ta farko da ya kai a kwalejin. Ya ƙara da cewa gwamnatin jihar tana ci gaba da gyara makarantu sosai tare da ƙara albashin ma'aikata domin tabbatar da ingantaccen ilimi a faɗin jihar. Yara na cewa su ƙara zage damce wajen tabbatar da cewa yaransu suna towa makaranta tun da saya da wuri, shi zai sa ba za a cire mu yaransu ba, su sani wannan nauyi ne da Allah ya aza musu. Ita gwamnati ga tana gurgurun abin da ya kamata, to su ma su saka mu wannan kokarin na gwamnati ta haya ganin cewa ko shi suna tabbatar da cewa yaran suna towa makaranta cikin lokaci domin su samu ilimi. Insha Allah za mu ci gaba da wannan yakuwa da kuma ci gaba da tattaunawa wurare da dama. Muna zauna da shugabannin al'umma don mu tattauna waɗannan matsaloli don a ƙara bin hanyoyin da za a ganin cewa kowane mahaihi in sai ya ta yi zai tabbatar da yaro ne ya hita ya taimaka makaranta lokacin da ya kamata. Insha Allah muna wannan kira ga iyayen yara. Ya kuma kira ga ɗalibai da su ci gaba da dagewa ga karatunsu domin su zamo jakadun kirki a jihar, inda ya bayyana su a matsayin matasan da za su zama matukan jiragen sama, injiniyoyin gine-gine da na lantarki a nan gaba. Farfesa Sifawa ya kuma sanar da kaddamar da wani shiri daga ma'aikatar na bada kyauta ta musamman domin karfafawa ɗalibai dawowa makaranta da wuri. An raba kyaututtuka ga ɗaliban da suka nuna ƙwazo da dawowa makaranta a cikin lokaci. Shugaban kwalejin Malam Lawal Suleiman ya gode wa kwamishinan bisa ga ziyarar, yana mai cewa irin waɗannan ziyarce-ziyarcen bazata za su ƙarfafa wa ma'aikata wajen shigowa cikin lokaci da ma ƙara hazaƙa wajen aiki. A wata zantawar da manema labaran Alu Tv suka yi da Malam Hamisu Sa'idu kan giwa, ɗan kwangila a kwalejin fasaha, ya bayyana cewa aikin gyaran makarantar ya kusa kammaluwa da kashi 95. Ya yaba wa gwamnatin jihar Sokoto a ƙarƙashin jagorancin Dr. Ahmed Aliyu Sokoto saboda jajircewarsa wajen inganta rayuwa da ilimi a fadin jihar. Kowa ko hasada iza hasada yanzu Sokoto zai tabbatar da cewa gwamnan Ahmed yana aiki, kuma insha Allah wannan aikin kowa da kowa zai amfana, mata da maza da kuma ga taimako da aka, in fact abubuwan suna da yawa da dan lokaci kadan bai, amma da alhamdulillah insha Allah kowa ya gani, kuma kuna ganin gari ko ina ya yaki da harami. In ka zo Sokoto ma kai wata biyu ka tafi Sokoto ka tafi zaka ka bace. Amina Hassan Gumi, labaran Alu TV. An buƙaci ɗaliban kwalejin kimiyya ta Rijiyar Musambo da cewa su kasance masu ƙoƙari na ganin su haddace Alƙur'ani mai girma, wanda zai kasance a wata hanya da za ta taimaka musu wajen samun nasara a karatunsu na boko. Wannan kiran dai na zuwa ne a ta bakin kwamishinan ma'aikatar kimiyya da fasaha ta jiha, wato a lokacin da ya kai ziyara a wannan makarantar. Ibrahim Muhammad aikin Allah na da ci gaban rahoton. كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. Ita dai wannan gasar Alkur'ani mai girma ana gudanar da ita a kowace shekara a wannan kwalejin ta fasaha ta gwamnati da ke Rijiyar Sambo a wani yunkuri na karfafa karatu Alkur'ani mai girma. A wannan shekara an gudanar da gasar tsakanin aji-aji daban na makarantar, kuma a ƙarshe an baiwa waɗanda suka yi nasara a mataki daban-daban kyaututtuka. Gasar ta samu halartar kwamishinan kimiyya da fasaha na jihar Sokoto, Farfesa Attahiru Ahmad Sifawa, tare da babban sakataren ma'aikatar Bashiru Mai Garidin Gyadi da kuma sauran daraktoci. Yayin da yake taya waɗanda suka samu kyauta murna, daraktan gudanarwa na makarantu ya karfafa ma waɗanda ba su shiga gasar ba ƙwarin gwiwa akan cewa yana da kyau su shiga wannan gasa.
domin karatun alkur'ani yana da muhimmanci sosai kuma zai taimaka musu a wurin karatuttukansu na boko. An dai gudanar da gasar a matakai daban-daban ciki har da hizib 2 da hizib 5 da kuma hizib 10. Shugaban makarantar Malam Lawal Suleiman ya bayyana cewa babban manufar gasar ba wai kyautar bane, domin duk wanda ya shiga wannan gasa ana daukar sa a matsayin wanda ya nasara, amma ana bayar da kyaututtuka ne domin karfafa gwiwa. Ibrahim Ahmad, aikin Allah, labarun Alu Tv. To a kasashen ketare kuwa wato ministan harkokin noman kasar Namibia an dakatar da shi biyu bayan zarginsa da hannu na yin fyaɗe ga yarinya 'yar shekaru 16 da haihuwa wato a shekaru 5 da suka gabata. A cewar jami'an tsaron 'yan sanda Mark Albert Henry, an kama shi ne a ranar Asabar biyu bayan zarginsa da hannu na ƙoƙarin bayar da toshiyar baka ga yare mai shekaru 21 a yanzu domin kawai ta janye hukuncin da wato ta janye wannan ƙarar da ta shigar. Henry mai shekaru 59 wanda tun da farko ya musanta aikata ba daidan ba, ya bayyana a gaban kotu a yau Litinin, da daga bisani aka haramta bayar da shi beli. Wannan dai kusan shine karo na farko da aka samu wasu daga cikin jami'an gwamnati mace ɗaya tilo da ta zama shugaban ƙasa a ƙasar ta Namibia ne tun bayan soma wato sha'aninta a watan da ya gabata. Sai dai bayanan bai kai da gano dalilin da ya sanya ofishin shugaban ƙasar ɗaukar matakin dakatarwa ba, amma dai wannan an gabatar da buƙatar ne ga majalisar dokokin ƙasar. Tun da farko dai shugabar ƙasar ce ta zaɓi Henry domin ya kasance wakili na jam'iyyar SWAPO, sai dai a cewar jami'an tsaron 'yan sanda a binciken da suka gudanar an gano cewa mutumin yana da hannu wajen aikata laifuka daban-daban, musamman laifin garkuwa da mutane da kuma na fyaɗe. Sai dai bangaren jam'iyyun adawa da masu fafutuka a kasar sun bayyana kama Henry da kuma zargin yin fyaɗe da ma garkuwa a matsayin wata kasawa da iya samar da kyakkyawan shugabanci a matsayin kasar ta Namibia. Haka ma jam'iyyar ta zargi wato gwamnati mai ci da cewa shugaban tun da farko ta san cewa ɗan ta'adda ne mutumin, wato ta ci gaba da bashi dama tun a watan Nuwamban 2024. Masu kallo da kuma wannan ne labaran na wannan lokacin suka kammala, sai dai kafin mu yi sallama ga muhimmai daga kanunsu. Kun ji cewa tun da farko an buƙaci mazauna birnin Sokoto da suka wucewa janyo ruwa ta haramtattun hanyoyi a bututun yadda ake samarwa na ruwa. Hakan ma kun ji cewa gwamnatin jihar Sokoto ta nanata ƙudurin da take da shi musamman na samar da ingantaccen tsarin koyo da kuma koyarwa ga ɗaliban jihar Sokoto. A madadin editan labaran Bashir Abubakar, sunana Aminu Alhassan, amma na da na fassara na karanto ke muku fata alkhairi. Assalamu alaikum. Matasan daular Usmaniya Alhaji Ahmad Aliyu Sokoto. Da shigarsa ofis, mai girma gwamna ya samar da manyan ayyuka a faɗin jihar Sokoto. Sannan a cikin